public participation before you pass it. Thank you. Hapo kabisa. CEO wetu. Yes, I am the CEO of SHERIA MTAANI, and I'm also an advocate by profession. Now, SHERIA MTAANI, its members came up together so that we can have one agenda. And one agenda, the only agenda, is to ensure that mnyonge ana haki. This is a virtue that we are willing to ride to the depths of hell, up to the heavens. We have been treated to a situation whereby some people who call themselves leaders went and sat down somewhere and decided that they are going to tax freehold properties. Now, this is what we call lack of political hygiene, or what we call leadership uselessness. We are also aware that there is a member of parliament who, when this matter went to court, tried to interfere with the outcome, or rather how this matter would proceed. We are here as evidence enough that those funny and very shameful utterances, invitations, and all those manner of things that they were being planned by that particular member of parliament, they are of no use to us. The court spoke with so much legitimacy, and today we have actually been able to see what justice is. Yes. We always go to court and say justice has to be seen, and has to be done and seen to be done. Now today we have seen it done, and to the people of Kajiado, it's time that now we have people who are offering themselves in leadership positions, people who are no longer interested in transactional politics. Yes. You know, those kind of politics where people get incentives to vote. I am not going to mention names, but we have, or rather we need to come back to ourselves and start electing leaders who have solutions. Let us not go for leaders who are just going to give short-term solutions. We have been able, through Shadrach, Wakili here, has been able to provide a long-lasting solution. This is a solution that is going to stand the test of time. And I also urge the people of Kajiado, this is the right time to make the right choice. Achane nao watu wengine wataka kuweka watu kwa mifuko, si ndio? Kabisa. Asante. Just a question. Which member of parliament are you mentioning? Are you referencing to who tried to interfere with the case, and do you have evidence to support your claims? No, what I am going to say is this. There are very many things that pass through the grapevine, and when you hear something so much, there's some element of truth into it, isn't it? Very true. Yes, so the MP is none other than Ngogoyo. Yes. And I also heard that there was a time that he was looking for me because I came to support the people of Kajiado in protesting bad leadership. So I am here in Kajiado, tuko hapa. Asante. Mwanzo wacha nishukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi ambao tumeupata. Nishukuru pia wakazi wote wa Kajiado North constituency kwa kujitolea. Najua mwito ambao tulikuwa nao ni mwito ambao mimi niliwaita. Nikawaambia baada ya mkutano ambao tulikuwa nao tarehe 5 mwezi wa September 2024 hapa katika Matasia Social Hall. Nikawaelezea kwamba hiyo matakwa ya county government ya Kajiado kutaka kutoza ushuru mashamba yenyu ni wizi, ni ukora, na nikawaambia tutaelekea mahakamani, tutasimamisha ujambazi huo ambao unaongozwa na county hii government ya Kajiado. Na kwa kweli kwa uhakika tukakuwa na mkutano katika kanisa hii hapa ya KAG, na nashukuru sana Reverend Madheri kwa kutushikilia na kutupatia nafasi ya mkutano huu ambao tulikuwa nao. Tukakuwa na mkutano na wananchi wakanipatia baraka zao. Na kwa kupitia pia baraka za patron wetu Mr. Danstan Omari Senior Counsel, tukaelekea moja kwa moja mpaka koti ya mahakama kuu ya Environment and Land Court kule Kajiado. Na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Nashukuru wananchi
wakati huo wote ambao tulikuwa tunawaomba, tunawarai, mtoe pesa zenyu, mtoe hela zenyu, mjilipie nauli, tupatane kule Kajiado. Mulitoa, mkaniamini, na wakati huo wote imani yenyu imeonekana siku hii ya leo. Tukifika tunaambiwa bado tutasikizwa virtually kwa njia ya mtandao, lakini hamkukufa moyo. Leo mmeona uhakika ya kwamba nilikuwa nawaambia mnaibiwa. Mlikuwa mnaibiwa. Koti imekubaliana na sisi, imesema ya kwamba hii sheria ambayo ilipitishwa ya kuwadai hii ushuru kwa mashamba zenyu huru ilikuwa ni sheria ambayo imepitishwa bila nyinyi kuhusishwa. Ama mlihusishwa? Mlihusishwa? Hakuna. Wananchi hamkuhusishwa. Kuna taratibu nyingi ambazo zimewekwa pale katika sheria ya kuwahusisha wananchi. Hawakuwahusisha. Mbunge wa eneo hili mtalii baada ya sisi kuelekea mahakamani akajaribu kurairai na kuwadanganyilia wananchi baada ya kuita watu mkutano pale katika ofisi yake. Hapo ndipo akadanganyilia wakili mmoja ambaye tulikuwa naye tunajaribu kusaidia wananchi. Akamdanganyilia na ili awachane na hii vita ambayo tunayo kwa sababu ya ukaribu wake na mheshimiwa gavana wa eneo hili, mheshimiwa gavana Olelenku. Na hii ni mambo iko pale, iko bayana. Kwa hivyo hii baada ya hiyo interference hatukufa moyo. Tuliendelea tu polepole taratibu mpaka mahali ambapo Mwenyezi Mungu ametufikisha. Na ni ukweli mahali ambapo ameketi. Alikuwa anajaribu kudanganyilia wananchi ati kesi itakaa miaka mingi, wajaribu kutoa kesi mahakamani na tukakataa. Ameona kwa mwaka mmoja mahakama imeweza kutoa uamuzi. Na ikatuambia ya kwamba hiyo sheria ambayo ilipitishwa ilikuwa haramu. Na hii ni onyo tu. Hii ni onyo tu. Ile kunyanyasa wananchi ambayo imekuwa katika Kajiado County, katika Kajiado North constituency. Hii kuachiliwa ambapo wananchi wa Kajiado North constituency wamekuwa wakiwachilia, hawana mwelekezi kwa sababu huyu mbunge kazi yake ni kuzurura, kutalii, hashughulikii mahitaji ya wananchi. Wajue ya kwamba kwa sasa wananchi wa Kajiado North constituency wako na mtu wao ambao atawatetea. Mnyonge atapata haki. Mnyonge atapata haki na waelewe tunasimamia haki, usawa na maelewano. Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo tunasimamia na hakuna mtu ambaye tutaruhusu anyanyaswe. Yule ambaye anafikiria ya kwamba atatunyanyasa kwa sababu yeye ni mbunge ama pengine amepewa kiti fulani, ajue ya kwamba wakati wake umefika mwisho. Sisi tutasimama na haki na wakupitia uongozi wa patroni wetu Danstan Omari, wakupitia the executive office ya sheria mtaani, tutaendelea bado kupigania haki ya mnyonge. Kuna bado vita ingine ambayo inakuja. Tarehe 12 mwezi wa Novemba tunaenda kupigania wale ambao wako na hizi allotment letters. Allotment letters imetolewa kutoka shilingi 2,000 mpaka shilingi 6,500 na 7,500. Tarehe 12 mwezi wa Novemba bado tutaelekea kule mahakamani Kajiado mbele ya my lord Justice Mwangi. Tutapigana. Mimi nawaambia hata muhonge nani, ule ambaye mwezi honga ni Mwenyezi Mungu. Na tutapigana hii vita hata kama itaishia Supreme Court. Tumesomeshwa, mwalimu wetu ndio huyo hapa. Na mimi ndampatia kiwanja aweze kutuzungumzia, si ndio? Nashukuru sana. Maybe in a few words. Yes. Kesi za mashamba Kajiado zimekuwa ni mingi sana. Not one, not twice, not thrice. Naam. Do you think ya kwamba hii case ambayo ni siku ya leo ita set the tempo maybe for other cases? Naam, of course, this case, what it will do, it will set the tempo. It has put people on notice. They have known that they are not the law unto themselves. True. We brought devolution for the purpose of devolution serving the needs of the common mwananchi. Huyu mtu wa kawaida wa hapa chini kabisa alikuwa nafaa aletewe matunda ya serikali na devolution. Lakini ile shida iko hapa kwanza sana Kajiado County. Ni kwamba hii devolution imetengenezwa kutajirisha watu, kufinyilia wengine. Hiyo ndio kitu imekuwa ikifanywa. Kudhalilisha watu wengine. Tulielezea mahakama ya kwamba ukiangalia haswa au huku eneo bunge letu la Kajiado North, barabara zinakaa bure kabisa. Mheshimiwa mbunge akiweka maram anaweka picha yake. Vitu ambazo hazisaidii watu wa umma wa kawaida. Kwa hivyo ile kitu tunataka ni tuwe na uongozi ambao uko sawa. Uongozi ambao unajali mwananchi wa kawaida. Usinunue gari kubwa na hujali wananchi wa kawaida wanapitia barabara gani. Hiyo ndio kitu ambacho tunapigania. Kwa hivyo kwa sasa wanaanza kuelewa. Unajua mtu yeyote utasikia atakwambia you can now smell the coffee. Sheria mtaani is here. Na mnyonge tunasema nini? Hapo na haki siku zote. Top chota. Yes.
Watu wa Kajiado North. Hamjambo. Hatujambo. Because of a very important message, not specific to Kajiado North, not only Kajiado County, but the whole country. The case that was in court is a test case that has now given a solution to 47 counties. I want to be so simple. First, types of land holding. A freehold land is where the owner is free to do anything on that land the way he wants or the way she wants. The government has no control over that usage. When the county government of Kajiado decides to tax a freehold land or an absolute title, the implication is that that land now has gone into the management of the county government. What will it mean? When we discussed with Shadrach, we looked at the law, we found out that it means that the people will now have to pay to use their land. This way, one, you cannot bury any person in that land without paying tax. Government has not bought that land. The owner has died. He can't be buried. All these plots here at Matasi, they are owned by the county government. You cannot be buried there. You die here, you have got to go to a freehold land to be buried there. That is what Shadrach has saved. Number two, on the questions of burial, they were going to make regulations on how to dispose domestic animals. Those are cows, dogs, cats. When they die, you have got to get a place to bury them. Shadrach has stopped that. That is our law. The member of parliament sitting today earning salary from the taxes of the people of Kajiado North has not seen. He has no eyes. And he will not have eyes, but today he has seen that the people have said a steadfast no more. That is the leadership, as Kinyanjui calls it, leadership without knowledge. Plain leadership that is selfish. Number two, Shadrach and SHERIA MTAANI, we have aligned more than 20 cases that we are going to file against the county government of Kajiado. From when it started, 2010, when the constitution came into force, the county of Kajiado was given birth on 2013. It has been there for around 13 years. We are going to correct all the laws. One, the licenses, the cost of mothers who are trading on the streets of Kajiado North. How much are they paying to sell mama mboga? Analipa pesa ngapi? Where are the basic necessities like toilets, like the street lights? How do you tax people without giving them the services? So we shall be looking at the licensing sector that affects the common person. Two, we shall be looking at the road network to those markets and the facilities and the infrastructure of markets within the Kajiado County. Third,
We have public schools in this constituency and in the whole county. We shall be moving to seek proper clarification on how bursaries have been dispersed, whether outsiders from these constituencies. I'm told, Shadrach, you are not aware, I'm told my child is getting bursary fund from here. If Omari can be given bursary fund as a poor person, I don't stay here. I don't stay in Kajiado North. We will demand accountability on all those people who have been given bursaries. We check their financial capacity and whether they belong from this area. Free, we shall be demanding a proper audit of the CDF funds. And if we find that there is an abuse that has been occasioned by the CDF funds, the law provides that CDF can be managed from Nairobi. It's not the first constituency where CDF is being managed by the national office. So Shadrach, we are together. We are behind Shadrach in a manner that the area MP now should feel the heat. But I can advise him. Just take a pen, resign, write a letter to the Speaker of the National Assembly before we move further. Any criminal act that has been done in terms of misuse of resources, we shall be writing a letter to the DCI to try and investigate the usage of those funds. Remember, we are hearing that there are ghost schools. The Ministry of Education has been sending money to schools that don't exist. How many exist in Kajiado North? Very many. So Shadrach has my blessing as the patron of SHERIA MTAANI. We do not charge to offer services to the community. We do not charge even a penny to offer services to the people of Kajiado North. I have heard the Member of Parliament say that if people elect Shadrach, then they will miss the services Shadrach is doing. Let me put it very clearly. SHERIA MTAANI has more than 200 advocates. So when Shadrach goes to Parliament, 199 will remain. Yes. So that let nobody be cheated that don't vote for Shadrach because you'll miss services. The services are moving on. The other day we were in court over hospitals detaining bodies of the loved ones who have died. What has the Member of Parliament done? Nothing. Tourist. He became a tourist. The mothers, the single mothers of this place. Suffering. What has the Member of Parliament done to address the plight of single mothers? You are suffering. Nothing. Yes. So be assured, and we are assuring you that we will work very hard to ensure that in 2027, when the general election will arrive, we'll take that Member of Parliament home. If he'll be lucky to escape what I've advised Shadrach and Kinyanjui to do, to start collecting signatures to recall that Member of Parliament, because he has done nothing. Now the IBC is in place. Watch our space. SHERIA MTAANI taking Shadrach to Parliament and removing the sitting Member of Parliament before 2027, but lawfully. Asante sana. Maybe one question, wakili. Hii kesi imetupwa wakati bunge la taifa lilipatia the county government nguvu ya kuokota land rights. Wito wako kwa bunge ni upi? Unajua shida iliyoko ni kwamba wabunge walio bungeni wengi sio mawakili. Wengi ni kama wao.
constituency hii haelewi, hafahamu walipewa jukumu la kuokota ushuru kwa mashamba zao hizi ambazo wamepea watu, zile allotment na leases, hizo ndio wanachukua rates. Hawakupewa sheria yoyote ya kuambia okoteni ushuru kwa mashamba ya watu binafsi. Pale kwenye mashamba ya watu binafsi hutapata sewage pale, hutapata stima pale, hutapata maji pale, hutapata mwangaza pale. Wanaokota ushuru kwa nini? Sababu ya kutoelewa sheria. Ndio maana sheria mtaani ikaundwa, na ndio maana tukasema kwamba Shadrack sasa anatoshea kwenda kwenye bunge kuzuia sheria kama hizi kupitishwa. Kama wangemshauri wangejua, lakini kwa sababu hawakumuuliza, sasa wanaanza kulamba yale walioyapanga, wameanza kuyaona yakiporomoka. Na nimesema wangoje sheria zaidi ya 20 tutaziangusha kabla 2027. Inshallah. Thank you so much. Thank you. Thank you.